A new day at a new school, something to look forward to, especially for these children who are now students at a school that has been conceived and created to be everything a school should be. A place for children to learn and play, in a place that is now a landmark on the southern coast in Beliatta, in the Hambantota district. This is the story of the Ruhunu Vijayaba College. The tsunami of December 2004 inflicted significant damage to the infrastructure of the Hambantota district. Many schools were fully or partly destroyed. Among these were 4 schools located too close to the sea to be safe. Over 5,000 pupils of these schools were forced to temporarily join neighboring schools, creating a huge problem of overcrowding. It was then that Plan Sri Lanka, already actively involved in the rehabilitation of the area, decided to address the problem of too many students and too few schools. Under its Tsunami Disaster Response Program, Plan Sri Lanka took on the task of providing the community with a modern school that could accommodate 3,000 students. The difference of this project among all the tsunami projects that have been implemented by Plan Sri Lanka is that the school provides opportunities and space for the children who have been affected in tsunami, and they have been attended schools and classes overcrowded, and this school will provide better opportunities for better learning. In 2005, work began on what was to be a 3-year period of construction. 20 acres of shrubland was to be transformed into a well-planned school complex. At all stages, Plan Sri Lanka worked closely with its partner, the Government of Sri Lanka, to implement what was one of the largest post-tsunami infrastructure projects in the area. Yes, exactly. The ultimate objective was to provide quality education that was previously out of reach for children from these communities. Plan Sri Lanka ආයතනය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂ අවස්ථා කීපයක් ලං කර දුන්නා අධ්‍යාපන සංවර්ධනය සඳහා. මහඟු දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ රුහුණු විජයබා විද්‍යාලය. In February 2008, the Ruhunu Vijayaba College was formally handed over to the Government of Sri Lanka, under the auspices of the First Lady, Shiranti Rajapaksa. It was a proud moment for everyone who had been associated with it and managed to achieve an ambitious goal. ආදරණීය දුවදරුවනි, අද රුහුණු විජයබා විද්‍යාලයට ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ වැදගත් දිනයක්. මෙම විදුහල අද විවෘත වන්නේ පෙබරවාරි 5 වෙනිදා නිසායි. පෙබරවාරි 5 වෙනිදා දිනය ඉතාමත්ම වැදගත් කොට සලකනවා. හාන්ස් බ්ලූම් මැතිතුමා විසින් එය ජනාධිපති ආර්යාව වෙත පිළිගැන්වුවා. මේ හැම ආයතනයකටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබලා ඒ දරුවන්ගේ අනාගතය ඉතාමත් යහපත් සාර්ථක පත්‍යයට පත් කරන්න. Around the world, Plan is best known for small-scale projects with underprivileged and often remote families and communities. Supporting projects of the scope and magnitude of these magnificent installations of the Ruhunu Vijayaba School is truly exceptional for Plan. In effect, this project is most likely the biggest single project ever supported by Plan in its entire 70 years of history.
The students who have enrolled at the Ruhunu Vijayaba College are being educated in one of Sri Lanka's largest schools. The school complex is provisioned for primary and secondary sections and includes play and activity areas, laboratories and a library. පාසල් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් වුණාට පස්සේ නැත්නම් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් වුණාට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ආසයි කොළඹ පාසලකට ගිහිල්ලා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබන්න. මොකද ඒ තරම් හොඳ පහසුකම් අපේ මේ දකුණු පළාතේ පාසල්වල නොමැති නිසා. ඒ නිසා අපිට දැන් බය වෙන්නට කිසිම හේතුවක් නැහැ. මොකද අපේ මේ දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වගේ රුහුණු විජයබා කියලා පාසලක් තියෙන නිසා ඒ නිසා අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා මේ වගේ පාසලක් ලැබීම ගැන. මේ පාසලත් එක්ක අපිට ලැබිලා තියෙන පහසුකම් එක අපේ අදහසක් තියෙනවා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන මට්ටමින් ඒ වගේම විනය ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් ක්‍රීඩා මට්ටමින් බොහෝ ඉහළ ස්ථානයකට ගන්න. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශවාසියෙක් වශයෙන් මම ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා. අපේ මේ වගේ දුෂ්කර පළාතක අපේ දරුවන්ට මේ වගේ පහසුකම් සහිත වැඩි දියුණු කළ විශේෂයෙන්ම යෝජනා කර හදන ලද මේ වගේ පාසලක් අපේ දරුවන්ට ඉගෙනීමට ලැබුණ එක ගැන අපිට අවශ්‍ය හැම පැත්තක්ම තියෙන. ඒ අනුව අපි අනාගතයේදී අපි විශ්වාසයක් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට විශාල පිරිසක් යවන්නේ. ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන් ඉංජිනේරුවන් විතරක් නෙවෙයි ක්‍රීඩකින් ආදී බිහි කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා. ඒ සඳහා කැපවෙච්ච ගුරු මණ්ඩලයක තියෙන ඒ කාර්යය අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා අපේ විශ්වාසය තියෙනවා. ඒ සියල්ලටම වඩා විනයගරුක හොඳ පුරවැසියන් සමූහයක් සමාජයට දායාද කරන්න අපට ශක්තිය ලැබෙන බවට ලොකු විශ්වාසයක් අපිට. The Ruhunu Vijayaba College in the Hambantota district was constructed with funds raised by the combined efforts of Plan International across many countries and continents. The major donors were the Victoria Government of Australia and the Grand Charity and Disasters Emergency Committee of the UK. Other private and corporate donors were from Australia, the Netherlands, France, Finland, Sweden, Germany and Norway. This school project is a partnership between Plan and the Ministry of Education in Sri Lanka. It's a very unusual project for Plan. For its sheer size, I believe this is the biggest project, single project that Plan has ever supported anywhere in the world in its 70 years of history. And also it's unusual because it's a stand on its own project. Normally our involvement with community is over many years, but this is just a project and then we're out of there. So our expectation obviously is that the beneficiaries, that the pupils enrolled in this school will be exclusively those who have been affected by the tsunami in this area particularly. But of course we hope that the school will also serve many generations of future students to come. Education has long been a high priority for all Sri Lankans. The Ruhunu Vijayaba College in Beliyatha is therefore a much valued addition both to the infrastructure of the Hambantota district and the country's education sector. The school has greatly contributed towards improving the quality of education for children in the Hambantota district and provided a second chance for those who were impacted by the tsunami. These children are the future of Sri Lanka. They have the right to a good education to help them become good citizens who can play an active role in the development of the country.